Info Plus for genuine information. म प्रदीप राजधाल हिमालय टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। दर्शकहरू, पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा नर्मल्ली मान्छेले दुईटा शिक्षाको आवश्यकता उलाइरहेका छन्। एउटा व्यवहारिक शिक्षा, अर्को व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा भविष्य उज्जवल पार्ने शिक्षाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। व्यवहारिक शिक्षाले जीवनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो आउँदा पनि त्यो शिक्षाले काम गर्छ भनेर भनिन्छ। तर पछिल्लो समय व्यावसायिक शिक्षाको बजार अलि विस्तार भएको छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि व्यावसायिक शिक्षालाई बढी प्रवर्धन गरिरहेका छन्। यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ रोशन राठी, PhD, co-founder of LCCI Global Qualification Educationist and Management Practitioner, र हामीसँग हुनुहुन्छ मार्गरेट खराम, इंटरनेशनल रिजनल मैनेजर फर साउथ एशिया फर स्कटिश क्वालिफिकेशन अथोरिटी। दुवैलाई स्वागत छ। नमस्ते। आज हामी यो कुराकानी गरिरहँदा नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट गरौँ। व्यावसायिक शिक्षासँग जोडिएका विषयमा यहाँसँग नेपालीमा गर्छु र आई विल टक विथ यु इन इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। तपाईबाट सुरु गर्न चाहन्छु। व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् हामी भन्छौँ भोकेसनल एजुकेसन, हैन? यसको भविष्य र यसको मार्केटमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा कुरा गरौँ, यो व्यावसायिक शिक्षा अहिले कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालमा? बडो सान्दर्भिक प्रश्नबाट प्रदीपजीले यो सुरुवात गर्नुभयो इन्टरभ्यूको। वास्तवमा नेपाल जस्तो मुलुकको लागि व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, भोकेशनल एडुकेसन हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ, भोकेशनल एडुकेसनको एकदमै ठुलो निड, आवश्यकता छ। म तपाईँलाई दुईटा डेटा दिन्छु। एप्रोक्सिमेटली नेपालको लगभग 60% जनसङ्ख्या बिलो द एज अफ 30 को छ, पहिलो तथ्याङ्क। र दोस्रो, हरेक दिन लगभग 2000 नेपाली युवाहरू विदेश केही जबको लागि, केही काम गर्नको लागि विदेश पलायन हुन्छन्। यो दुईटा डेटाले तपाईँलाई के देखाउँछ भने विदेश जाने जुन जनशक्ति छ, अहिलेसम्म हामीले पठाएको जनशक्ति भनेको अनस्किल्ड, मेबी सेमी स्किल्ड बट लार्जली अनस्किल्ड सेक्टरमा हामी पठाउँछौँ, अनस्किल्ड लेभललाई पठाउँछौँ। र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एसेट भनेको त यङ पपुलेसन हो। युरोपमा, अमेरिकामा जताततै पनि एजिङ पपुलेसन छ, हाम्रो त यङ पपुलेसन हो। व्यावसायिक तालिम नेपालको त एउटा ब्याकबोनको रूपमा इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। तर यसको सबैभन्दा ठुलो चुनौती र समस्या के हो भने अहिलेसम्म हामीले शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हामीहरूले एउटा रियलाइज गर्नुपर्ने कुरो के हो भने हाम्रो जेनरल स्ट्रिम अफ एडुकेसन एउटा पाटो छ त्यसको, त्यो पनि त्यति नै आवश्यक छ। तर भोकेशनल एडुकेसनमा हामीले एकदमै दक्ष जनशक्ति, बजारको आवश्यकता के छ, मार्केट इन्डस्ट्रीले के डिमान्ड गर्छ, इन्डस्ट्रीसँग लिङ्केज क्रिएट गरेर लेटेस्ट प्रविधिहरूलाई अपनाएर जनशक्ति उत्पादन गर्दा इमिडिएटली फिट फर इन्डस्ट्री हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। यसको धेरै नै ठुलो स्कोप छ र यो नेपालको लागि एउटा ब्याकबोनको रूपमा स्ट्याब्लिस हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अहिले देख्दाखेरि नम्बर 1 मा सबैभन्दा बढी आवश्यकता कस्तो खालको व्यावसायिक शिक्षाको रहेछ त? त्यसमा आइटी क्षेत्र पर्यो कि त्यसमा अब अलिकति बढी सिपसँगै जोडिएको कारणले गर्दा यो आइटी अलि बढी विद्यार्थीहरू, पछिल्लो समयको पुस्ताहरू इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा बढी लोभिएका छन्, आकर्षित भएका छन्। भोकेसनल एजुकेसनको यो पार्ट अलिकति बढी हाई देखिन्छ कि कस्तो देखिन्छ? करेक्ट। वास्तवमा भोकेशनल एडुकेसन विभिन्न विधामा हाम्रो आवश्यकता हो। जस्तो तपाईँलाई एउटा सानो हेर्नुहोस् न, तपाईँ नेपाल भनेको टुरिज्मको लागि चिनिएको देश हो। हाम्रो जनशक्ति जुन विदेश जान्छ त्यसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने टुरिज्म, हस्पिटालिटी सेक्टरमा जुन जनशक्ति नेपालमा छ या नेपालबाट बाहिर जान्छ त्यसले कम्पेरेटिभली अलिक बेटर काम गरेको, अलिक बेटर इन्कम जेनेरेट गरेको हामीले पाउँछौँ। सो मलाई के लाग्छ भने प्रायोरिटी अर्डरमा राख्ने हो भने हस्पिटालिटी, टुरिज्म सेक्टरमा जनशक्तिको आवश्यकता धेरै नै छ। अहिले तपाईँले हामी अस्ति भर्खरै हामीले अगस्त 23 तारिखमा हामीले एउटा सेमिनार गरेका थियौँ, भोकेशनल एडुकेसन एन्ड इट्स फ्युचर। त्यसमा हाम्रो होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट पनि आउनुभएको थियो। उहाँले एउटा तथ्याङ्क के राखिराख्नु भएको थियो भने 20 वटा नयाँ 5 स्टार होटल त अब एकदम लगभग रेडी स्टेजमा ओपन हुन लागिरहेछन्। हाम्रो नेपालभित्र यति धेरै होटल सेक्टरमा यति धेरै स्कोप छ,
यति धेरै इन्टरनेसनल चेनहरू आइराखेका छन् भने ती इन्टरनेसनल चेनहरूले त दक्ष जनशक्ति केपेबल ह्युमन रिसोर्स खोज्छ त्यो खोज्दाखेरि त हामीले त्यो प्रड्युस गर्ने जिम्मा हाम्रो ट्रेनिङ अर्गनाइजेसन्सहरूको शैक्षिक संस्थाहरूको त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हस्पिटालिटी टुरिज्म सेक्टरमा धेरै ठुलो जनशक्तिको अभाव छ दोस्रो आईटी सेक्टरमा एकदमै ठुलो जनशक्तिको अभाव छ र स्किल्ड आईटी ह्युमन रिसोर्स हामीसँग छ भने त्यसले इकोनोमीलाई पनि धेरै ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ र त्यस्तै गरेर हामीले भन्नु पर्यो भने तपाईँ हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स यस्तो चिजहरूमा अब भनौँ न अल्टरनेट एनर्जी हाइड्रो पावरको हामी कुरा गर्छौँ तर हाइड्रो पावरका एक्सपर्ट्सहरू कहाँ छन् त नेपालमा छैनन् जस्तो त्यसका टेक्निसियन्सहरू कहाँ छन् त छैनन् होइन त्यो एकदमै टेक्निकल नेचरको भयो तर एकतिर इन्डस्ट्रीको डिमान्ड अनुसार जुन एकदमै भोकेसनल इन्डस्ट्री स्पेसिफिक छन् त्यतातिर हामीले अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ त्यसमा मैले देख्छु हस्पिटालिटी टुरिज्म आईटी यस्ता क्षेत्रहरूमा एकदमै ठुलो स्कोप छ I will go with you, Margaret. Let's first talk about SQA, Scottish Qualification Authority, that you are doing joint venture with LCCI Global Qualification. Let's elaborate about it. Well, we're delighted to have been working with LCCI Global Qualifications for some 9 years now here, working to kind of support the development of the curriculum and the opportunities that will give young people to develop vocational skills, as you've just been discussing in hospitality and tourism and IT and animation. What we do as the Scottish Qualifications Authority is that we're the national awarding and certification agency and authority in Scotland. So we have the responsibility for developing qualifications in every industry sector, and we bring many decades of expertise in doing that. So we've been able to support with the development of these qualifications that are benchmarked on our national qualifications system, on the framework of Scotland, which is in itself then recognised and benchmarked to other UK frameworks and also to the European qualifications framework. And that is very important because it's about the recognition, understanding of what the different levels of qualification are, what the content of the curriculum is to be up to date, to be relevant for meeting industry standards. And also very importantly, what we do is that we provide the quality assurance of the programmes. So the quality assurance, the auditing of the programme is carried out by SQA on an ongoing basis to ensure the integrity of the programme, to ensure the standardisation of the delivery of the programme and the assessments. And only then can we provide the certificates, because it's so important for young people to know, to have trust and to have confidence that the certificates are accepted globally, they're recognised here in Nepal, and we are working with stakeholders. It means LCCI Global Qualification give vocational education to the students, and you certified them as you are now ready to go to the field to work from this certification. Is that so? That's exactly it. But what is very unique about our particular project together is that they're Nepali designed qualifications. So these curriculum and assessments have been designed by talking to industry experts to understand what the requirement of the country is. But because they're also industry sectors that are internationally benchmarked sectors, we have also had our industry experts look at that curriculum and agree with the level, the number of credits, and working as part of that collaboration, developed and designed these qualifications. Before you collaborate with LCCI Global Qualification, have you studied, have you researched about vocational education and its need in Nepal? Well, we as an organisation first and foremost operate in Scotland, but we work globally and we work with the international education sector. We also have a very strong track record of working with governments around the world to help them develop through capacity building and technical assistance projects in fields that they require our support in. We are very mindful of what industry and employers are looking for, not just in Nepal, but globally.
So there is recognised industry sectors that are booming, and particularly post-pandemic. Now people are beginning to travel again. The tourism and hospitality sectors, people had saved money in some countries during the pandemic, and now they are eager to go and travel, to have new experiences. That period in their life gave much reflection to people. So the hospitality and tourism sector is once again beginning to blossom, beginning to grow. There is such demand for skilled personnel. And it's not just about the technical skills, about the programmes, say, in computing and IT. It's also very importantly about the employability skills, about the communication skills, the teamworking skills. These are all integrated into this curriculum. And also importantly, the opportunity for students to gain experience, work experience, internships as part of their qualifications also help to prepare them to be industry ready. Okay, before I want to go on different strategy of this program, but I want to ask you one more thing. To our newcomers who are just listening us, if they want to join in LCCI Global Qualification, and if they want to know, if they want to learn about vocational education, what are the benefits that you find from this course or this program? Is there any more benefit that you can point me out in 5 points? Well, in 5 points is the development of vocational skills that make them industry ready, the opportunity to integrate the teaching and learning with actual work placements, the opportunity to develop their own employability skills, which will also build their confidence and also build their English language skills, because the programmes are taught and assessed in English language. The international recognition and acceptability of the programmes for students seeking to go and get employment overseas if they wish, or to go and study, to undertake further studies overseas, because lastly, the programmes have got credit transfer into a growing number of international universities. And I had the honour of meeting some LCCI GQ students just yesterday at one of the partner institutes, where a number of them are about to fly to Scotland to start into the second year of a BBA in hospitality management at one of the Scottish universities. What was the feedback they give to you? The feedback that they gave to me was that they had grown in confidence. They felt ready to take the big next step in their own learning journey, in their own professional development, to go overseas to study. They were very well prepared. The other new students joining had been listening to them and getting feedback on their experiences about the relevance of the curriculum, the great opportunities for doing that internship that brings the theory to life in practice. And as we were, Pradeep, discussing a little bit earlier, the students that you also teach have the benefit of your expertise and experience in journalism, and it brings their classroom lectures and the theory aspects to life. So this was all very positive feedback that I got from those students, and I'm very much looking forward to meeting them in Scotland in the coming months. Okay. व्यावहारिक रूपमा सिकिरहेका विद्यार्थीलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउन र त्यो व्यावसायिक बनाएका विद्यार्थी भोलि चाहिँ यो देशलाई हाँक्ने एउटा संख्यात्मक होइन गुणात्मक रूपमा चाहिँ अलि बलियो पूर्वाधार विद्यार्थीको ठाउँबाट हेर्दाखेरि अलि बलियो पूर्वाधार बनाउनको लागि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? यो संख्यात्मक र गुणात्मक दुईटैको आवश्यकता त्यतिकै छ, किनभने हामीले क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स प्रड्युस गर्नुपर्ने छ, तर क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स क्वान्टिटीमा प्रड्युस गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् है, तपाईलाई सीमित क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स प्रड्युस गरेर त्यति आउटपुट, त्यत्रो ठुलो आउटपुट निकाल्न त्यति अप्ठ्यारो हुन्छ। इकोनोमीलाई नेक्स्ट लेभलमा लग्नु छ, ग्रोथ गराउनु छ कन्ट्रीलाई भने जनशक्ति त एकदमै आवश्यक पर्ने भयो। सो त्यो क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स विथ क्वान्टिटी, हैन, क्वालिटीलाई कम्प्रोमाइज नगर्ने गरी त्यो आवश्यक छ। कतिको च्यालेन्जिङ छ भन्नुभयो, यो च्यालेन्जिङ छ, तर भनिन्छ
अंग्रेजीमा भनिन्छ नि एभ्री प्रब्लम हैज एन अपर्च्युनिटी। मैले यहाँ नेपालमा हाम्रो संस्थाले काम गर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौं भने आज हायर एडुकेसनको लागि क्वालिटी एडुकेसनको लागि पहिला के थियो भने काठमाडौँ आउनुपर्ने थियो। हाम्रो मोडल के हो भने स्टुडेन्ट्स डोन्ट नीड टु लिभ देयर होम टाउन। आफ्नो गाउँ शहर छोड्नु परेन, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुस्। हामी त्यहाँ आउँछौँ। हाम्रा ट्रेनिङ सेन्टर्सहरू हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ नेपालभरि नै हैन। ती ट्रेनिङ सेन्टर्समा हाम्रो उद्देश्य नै के थियो, हाम्रो प्राइमेरी गोल नै के थियो भने यो क्वालिटी हाई क्वालिटी प्रोग्राम्सहरू इन्टरनेसनली बेन्चमार्क भएको प्रोग्रामहरू पढ्नको लागि विद्यार्थीले धेरै खर्च नगर्नु परोस् हैन। विद्यार्थी जहाँ छन् हामीले त्यही ट्रेनिङ सेन्टर्स इस्टाब्लिस गरेका छौँ। विद्यार्थीहरूले आफ्नै गाउँ शहरमा बसेर आफ्नै घरमा बसेर त्यो एक्सपेन्सेसलाई बचाएर एउटा राम्रो क्वालिटी एडुकेसन लिन पाएका छन्। त्यहाँ मैले ठुलो च्यालेन्ज के देखेको थिएँ भने काठमाडौँ बाहिर हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि हाम्रो फ्याकल्टी ह्युमन रिसोर्स टिचर्सहरूको ह्युमन रिसोर्स राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो। तर हामीले एउटा यस्तो स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेका छौँ कि त्यो टिचिङको क्वालिटी टिचर्सहरूको सेलेक्सन र टिचर्सहरूले कसरी पढाउने के पढाउने टिचर्सहरूलाई ट्रेनिङ टिचर्सहरूलाई रिसोर्स मटेरियल समेत हामी आफै इन हाउस हाम्रो कम्पनीले डेभलप गर्छ। करिकुलम मात्र होइन, करिकुलम सँगसँगै टिचिङ लर्निङ मटेरियल्स बुक्स भनौँ न, हामी आफै बुक्स हाम्रो प्रोग्रामको लागि हामी आफैले प्रड्युस गरेका छौँ कस्टमाइज्ड हाम्रो प्रोग्रामको लागि। अनि टिचर्सहरूलाई के भयो भने त्यसले गर्दा पढ्न सजिलो भयो, विद्यार्थीलाई पनि एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन भयो। मैले एउटा कोही हेर्दै थिएँ, मैले अलिकति यस बारेमा रिसर्च गरेर आउँदाखेरि चाहिँ जसरी डिप्लोमा कोर्स गर्न जाने 40% विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या छ, पछिल्लो समय एलसीसीआईले त्यति नै विद्यार्थी चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ। उसले चाहिँ भोकेसनल एजुकेसनको माध्यमबाट विभिन्न देशमा एब्रोडमा यो पढाउन खोजिरहेको छ, जुन विद्यार्थी त्यही पढ्न विदेश गइरहेछन् हैन। यसरी हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अझै पनि सही ढङ्गले हामीले बालबालिका विद्यार्थीहरू समक्ष चाहिँ एलसीसीआईको बारेमा प्रचार गर्न अलिक कम भएको हो वा बच्चाहरू सेलेक्टेड भएर मात्रै आइरहेका हुन्, कस्तो देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मार्केटमा? यो तपाईले एकदम सही चीज यहाँ राख्नुभयो। विदेश जाने संख्या, विदेश पढ्न जाने संख्या एकदमै ठुलो जमात छ र मलाई के लाग्छ भने व्यक्तिगत रूपमा विदेश पढ्न जानु आफैमा एउटा अपर्च्युनिटी हो। जस्तो भनौँ न, यहाँ जुन प्रोग्राम यहाँ छैन त्यो प्रोग्राम विदेशमा पढ्न जानु, जस्तो एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्स, पाइलट ट्रेनिङ, द्याट्स भेरी गुड। हाइड्रो पावर, अल्टरनेट एनर्जीमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट छैन त्यो प्रोडक्टहरू प्रोग्रामहरू पढ्न लानु, त्यो एउटा एक्सपोजर हो, त्यो चाहिन्छ पनि। तर तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् न, साधारण हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट नेपालभन्दा राम्रो हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा सम्भवतः कसैले गर्न सक्ला हो, अरू पनि देशहरू छन्, तर हामी त धेरै राम्रो छौँ त त्यसमा। नेपाल त राम्रो छ, हामीसँग त्यो जनशक्ति छ, हामीले त्यो ह्युमन रिसोर्स डेभलप गरेका छौँ, हाम्रो टुरिज्म सेक्टर त बुमिङ इन्डस्ट्री हो, जहिले पनि राम्रो गरेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने के भने यो टोटल विद्यार्थी जो विदेश जान्छन् त्यसको एप्रोक्सिमेटली 30-35-40% विद्यार्थीहरू यस्तो भोकेसनल कोर्सेसहरू पढ्न जान्छन्, जुन प्रोग्राम पढ्नको लागि त्यहाँ 30 लाख 40 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। 1/10 कस्टमा नेपालमै त्यो लेभलको प्रोग्राम पढ्न सकिन्छ। हामीले त त्यो अपर्च्युनिटी क्रिएट गरे हो। र यहाँ मैले जोड्न चाहेँ, यो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको पनि विषय हो। हेर्नुहोस्, एउटा संस्थाले आफ्नो व्यवसाय गर्दा सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। यहाँ म एलसीसीआई ग्लोबल क्वालिफिकेशन्स र एसक्यूए को सहकार्यमा हामीले यो कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि एउटा निभाइरहेका छौँ, जस्तो मलाई प्राउड फिलिङ हुन्छ। किनभने विद्यार्थीहरू जो विदेश जान्छन् यस्तै कोर्सेसहरू पढ्नको लागि, 17-18 वर्ष 19 वर्षका बच्चाहरू विभिन्न देशहरूमा यो प्रोग्राम पढ्न जान्छन्। दे क्यान स्टे हियर, they can learn at 1/10 of the cost and they can do it. जहाँसम्म तपाईले प्रचार प्रसारको कुरा गर्नुभयो, यसमा चाहिँ के छ भने हामी एउटा ग्रोइङ संस्था हौँ। हामीले काठमाडौँलाई मात्र होइन, हाम्रो नेपालभरि नै हामीले नेटवर्क बनाएको छौँ ताकि हाम्रो कस्ट अफ स्टडिङ सस्तो होस्, त्यो हाम्रो उद्देश्य नै हो। र हामीले बिस्तारै धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूमा यो चिजलाई फैलाउँदै लगेर हामीले हाम्रो यो एउटा रिचलाई चाहिँ बढाउँदै लगिराखेका छौँ। र यसमा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर यी प्रोग्रामहरू, जस्तै म आफै एउटा कलेज अध्यापन गरिरहेको छु होइन, त्यो कलेजमा विद्यार्थीहरू धेरै त्यस्तो अपर्च्युनिटी खोजिरहेका हुन्छन् कि जहाँ चाहिँ कम सुलभ शुल्कमा मैले चाहिँ
आफ्नो भविष्य पनि सेक्योर हुने गरी मुलुकको लागि पनि केही गर्न सक्छु कि भन्ने अपेक्षा गर्ने धेरै बालबालिका भेटिन्छन्, विद्यार्थी भेटिन्छन्। अर्थात् एलसीसीआई जस्तो एउटा ग्लोबल स्कटिस क्वालिफिकेसन अथोरिटीबाट हैन क्वालिफाइड भएको, सर्टिफाइड गर्न सक्ने संस्थासँग जोइन्ट भेन्चर गरेर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ भोलि विद्यार्थीहरूको विद्यालयमा पनि गएर हामी यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यतातिर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यतातिर तपाईँहरूको प्लानिङ स्ट्राटेजी बनेको छ कि छैन? हो, यो हामीले गरिराखेका छौँ। अहिले पनि हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको उहाँहरूकै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हाम्रो रिसोर्स पर्सन्सहरूले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ होइन। र हामीले यो मल्टी इन्स्टिट्युटको कोलाबोरेटिभ मोडल नै हो हाम्रो होइन। हामीले अहिले गरेको मोडल एक्ज्याक्टली यही नै हो। र म के पनि भन्छु भने यो धेरैवटा संस्थाहरूमा हामीले अलरेडी यो प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छौँ र यो एक्सपेन्सनको दौरानमै छौँ अहिले हामी। मोर एन्ड मोर हामी रिच आउट गर्दैछौँ। बट स्टिल वी आर डुइङ गुड। थ्याङ्क यू फर सेइङ द्याट। वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट। बट यो रिच हामी अझै एक्सप्यान्ड गर्दै हाम्रो 2025 को लागि एउटा सर्टन हामीले रिच आउटको एउटा आफ्नो गोल्स र प्लान्सहरु राखेका छौं। स्ट्र्याटेजीमा आउँछ 2025 सम्मको स्ट्र्याटेजीमा। बिफोर दैट, Margaret, one question I want to ask to you. Job market is so dynamic, it's changing. After pandemic, people are moving from one job places to another, right? But I want to ask you, how do you ensure that the vocational program remain relevant? It's a very good question, and you're so right. We are living in an ever more dynamic world, and even just a couple of years back, it was estimated that people may have 4 or 5 different careers in their lifetimes as they evolved, as they changed. And that number will only grow because people will move, they will shift, they will want to learn more. The way that we ensure the relevance of the curriculum and that the curriculum and assessments are up to date is that we've got a very well devised model of ensuring through our qualification design teams that they do a review, a formal review every 5 years of the curriculum to ensure that it meets the standards that have been set by the organisation, that it's also industry relevant. And we utilise and bring on board the industry experts to look at that. But some industries are more dynamic than that, and also some industry sectors where there might be significant changes in legislation. SQA has to be able to adapt and to be able to make changes to curriculum very quickly. We're an organisation of about 1,000 people, but we are also supported by about 14,000 subject experts from universities, colleges, schools, sector skills councils that support us in our work of developing qualifications, quality assuring qualifications, running our national examination system, because we need to ensure as a government body that young people are getting the education that's going to make them ready for their own next learning steps. So curriculum that's 10 years old is out of date. You have got to constantly monitor, review, update, adapt. And quickly we should change that as well. Absolutely. And we have a well-established model, and much of what Roshan and the subject experts are doing, they do in collaboration with SQA in ensuring that it meets the needs of the Nepali hotel, tourism sector, but also those hotel and tourism sectors. It's to international benchmarks now, because there are so many 4- and 5-star hotels coming up already here. I have had a very wonderful experience at the Radisson myself. Do you think there are more ways, more effective ways to encourage more students in vocational education? Have you analyzed or find out those ways, different ways to encourage the students in vocational education or something? Well, I think governments around the world are in the last few years realising that the future of their country lies in the development of vocational skills. It's not just about degrees, because unfortunately I have to say many degrees
do not equip young people. Doesn't with, work to the real field. Exactly. Outside. It doesn't make those students job ready. It doesn't equip them to make a contribution to their employers as soon as they finish their Masters or their BBA. Governments, and we engage with all sorts of stakeholders at national and international level, recognise the importance of vocational qualifications. And that's where the qualifications framework comes into play. So this week also I have met with the Nepal Vocational Qualification System, who have developed the qualifications framework for Nepal. But after vocational education, after students learn vocational education, after they get degrees from here, but the market inside Nepal, you can see that the job, the organization who are offering job, they are very few, right? Just he said there are a number of hotels that are going to build up inside Nepal after a few years, but until today's time, we can see that there are no that much job offers that students can gain inside the country. So ultimately, those students will also want to go to outside the country. So is there any, do you find any gap over here and there? Well, that's exactly why I am so very passionate about the project that we're doing together, because as Roshan will have mentioned to you, some 2,000 people will leave Nepal every day to go and seek work overseas, often with very little skills. The work and the qualifications that are developed with LCCI and certificated jointly and quality assured by us provides those young people to get skills and recognition of those skills that will enable them to have the confidence to get better paid jobs and also develop their own qualities in terms of confidence when they travel abroad overseas. And we know that so many people aspire to either work or study overseas, to earn money, to have that overseas experience. It doesn't always have to be about having a degree, because as we've said, sometimes the degrees do not actually make you employable as such. But also very importantly for those young people, those young men and women that go overseas, many of them will want to return. Many of them will want to return and go into higher paid jobs, into management, into opening up their own businesses. And what is the starting point? The starting point is about them having those vocational skills and education that's going to be those foundation stones for their future lives, for their future careers, whether that be overseas or whether that be back here in Nepal. I personally believe that people are not getting job because they don't have skilled education. That's my personal belief. Do you agree with me or not? I agree with you 100%, and I think this is about a strategic engagement. LCCI Global Qualifications can't skill the entire country of Nepal, but what it has done is it's developed a model which could be replicated, and we would welcome the opportunity to engage with the national government, with the federal governments, to support them in their ambitions. And I know how challenging it is with competing priorities. So it means that LCCI is that educational sector who will make me wrong, that they will now build up a skilled education, give skilled education to the students, and they will make a good skilled manpower to the future, right? Well, we're seeing that. We have the evidence of many thousands of students already who have gone into industry, who have set up their own businesses, who are travelling abroad to undertake their degree studies and getting credit transfer into year 2 of those, and then working overseas and then returning. So we have that and continue to build that evidence base. What I'm saying is that there's an opportunity for more people to take advantage of these, and by working together with other stakeholders, including the government agencies
who I know their own ambitions will be to support the skills development of the nation. Okay. We're ready to work with them. त्यस्तो केही उदाहरणीय अहिलेसम्म भएका केही त्यस्ता घटना जसले चाहिँ ओहो हामी अब गर्न सक्दा रहेछौँ भन्ने तपाईहरुलाई थप कन्फिडेन्स बढेको त्यस्तो केही छ? हाम्रो उदाहरण र हाम्रो कन्फिडेन्स एउटा चीजले मात्र बढाउने हो, त्यो भनेको हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरूको भविष्य कस्तो निर्माण भयो, उनीहरूले पछि के गर्छन् उहाँहरूको भविष्य कस्तो निर्माण भयो त्यसले निर्धारण गर्ने हो हैन। हामीले अहिले तीनटा चीजमा फोकस गरेका छौं। पहिलो, we don't want to make our programs expensive. We want to make it affordable because affordability is a big issue in a country like Nepal. So we want to make it affordable, not for the urban community alone, but even for, smaller towns and cities. Number two, when students are studying यस्तो प्रोग्रामहरु, vocational education, हाम्रो अहिलेसम्म त नेपालमा हामीले भोकेशनल एडुकेसन भनेको अलिकता पढ्न नसक्नेले पढ्ने बुझाकै छैन, अझै बुझेको छैन, किनकि राज्यले यसमा लगानी गरेकै छैन। तपाईले अघि भन्नुभयो जस्तै राज्य लगानी गर्ने खोज्दैन। यसमा फेरि कस्तो छ भने जस्तो अलिकता एकाडेमिकली राम्रो पढ्न नसकेकोले भोकेशनल एडुकेसन पढ्ने, अलिकता भनौं न फाइनान्शियली साउन्ड मान्छेले भोकेशनल एडुकेसन पढ्ने होइन हैन। अब त्यस्तो मानसिकताबाट हामी आएका छौं, त्यसलाई हामीले ब्रेक गर्नु जरुरी देखियो यहाँ हैन। र तेस्रो कुरो क्वालिटी, दिस इज द फन्डामेन्टल इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। भोकेशनल एडुकेसनमा वास्तवमा सबैभन्दा ठूलो भोकेशनल एडुकेसनमा मान्छेको लगाव या मान्छेले त्यसलाई एकदम राम्रो रूपमा नहेर्नुको रिजन के हो भने त्यो क्वालिटी नभएर, क्वालिटी एस्युरेन्स गर्न सक्यो भने विद्यार्थी। अब हाम्रो प्रोग्राम अन्तर्गत त कस्तो छ भने हामीले हाम्रो विभिन्न नेपालमा विभिन्न ट्रेनिङ सेन्टर्सहरुसँग पार्टनरशिप गरेर हाम्रो प्रोग्राम्सहरु अफर गर्छौं। तर देयर इज अ वाच डग, somebody is looking at us in terms of quality assurance, somebody is watching whether quality is given or not. So quality assurance एउटा इंटीग्रल पार्ट छ यो एन्टायर प्रोसेसको हैन। र हामीले विगतको यो लामो यो केही वर्षहरुमा हामीले गर्दाखेरि हामीले पाएको आउटकम के हो भने the students who pass out, they are getting better skilled job. And I slightly disagree to you when you said नेपालमा जब छैन होइन। नेपालमा प्रशस्तै जब्सहरु छन्, नेपालमा प्रशस्तै ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट छ, तर समस्या के छ भने स्किल्ड मान्छे नभएपछि इन्डस्ट्रीले त स्किल छैन भने त इन्डस्ट्रीले लिन मिलेन नि। त्यही त मैले चाहिँ कसरी भनेको भन्दाखेरि अहिलेको जमातले चाहिँ के खोज्छ भन्दाखेरि नेपालमा जबै पाइदैन भन्ने कारणले मैले तपाईलाई त्यो जोडेको। त्यसैले मैले भने you will make me wrong because my belief you will make me wrong, किन उहाँले मलाई गलत साबित किन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अब उत्पादन गर्नु चाहिँ स्किल म्यान पावर। Yes. So within the country there is a lot of human resource requirement everywhere, and let me tell you, if somebody has right skills, the person will not be unemployed in Nepal's context. Nepal has got a lot of opportunity, and I'll just like to add, नेपाल भित्रै पनि धेरै जब अपर्च्युनिटी छन्, नेपाल बाहिर पनि त्यतिकै छन्। हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति चाहिँ बजारको आवश्यकता, इन्डस्ट्रीको डिमान्ड अनुसार हामीले उत्पादन गरेको छौं र त्यही नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो जस्तो मलाई लाग्छ। अन्त्यमा 2025 सम्मको हाम्रो योजना कस्तो छ त? अब हामी 2023 मा छौं अहिले। अबको 2 वर्षमा एलसीसीआई र एसक्यूए बीचको समन्वयमा हामी के गर्दै छौं? लास्ट एकदम थोरैमा छोटोमा। एलसीसीआई ग्लोबल क्वालिफिकेशंस र स्कटिश क्वालिफिकेशंस अथॉरिटी को यो पार्टनरशिप एकदमै स्ट्रङ पार्टनरशिप हो। दिस इज अ पार्टनरशिप इन स्पिरिट and this is the partnership in the real groundwork which we are doing. 2025 सम्मको हाम्रो योजना के हो भने हामीले एउटा स्लोगन अहिले युज गर्ने गरेका छौं, टेकिङ नेपालीज ब्रान्ड अब्रॉड। यो होम ग्रोन कम्पनी हो, दिस इज अ नेपालीज कम्पनी। एलसीसीआई ग्लोबल क्वालिफिकेशंस ले यही नै डेभलप गरेको हो सारा चीज। हामी अहिले हाम्रो प्रोग्रामहरुलाई बंगलादेशमा हाम्रो प्रोग्राम्सहरु अफर गरिराखेका छौं। एउटा सानो देश छ अफ्रिकामा, रुवान्डामा हामीले एउटा सानो टाइ अप त्यहाँ सुरु गरेका छौं र बिस्तारै हामी अरु देशहरुमा पनि हाम्रो प्रोग्राम्सहरुलाई फैलाउँछौं। नेपाल भित्र हामी 7 वटा प्रदेशमा हामी हाम्रो ट्रेनिङहरु दिदै विस्तार गर्दै लग्छौं र नेपाल बाहिर पनि हाम्रो एक्सपर्टिजलाई विदेशमा हामी सञ्चालन गर्छौं। म तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। 2020 को अन्त्यतिर, 2021 को बिगिनिङ तिर हामीले बंगलादेशमा पहिलो पल्ट सर्टिफिकेट अवार्डिङ प्रोग्राम गर्यौं र यो भन्दा मलाई गर्व महसुस हुन्छ। यो प्रोग्राम हामीले गर्दाखेरि नेपालको प्रोग्राम हामीले बंगलादेशमा हामीले त्यहाँ प्रोग्राम अफर गरे हो र
र त्यो सर्टिफिकेसन प्रोग्राम गर्दाखेरि मैले त्यो हाम्रो नेपाली दूतावासमा गरेँ, दूतावासभित्रै त्यो सर्टिफिकेसन अवार्डिङ प्रोग्राम मैले गरेँ। र त्यो गर्नुको मुख्य कारण के थियो भने नेपाली संस्थाले पनि नेपालको ट्रेनिङ, स्किल डेभलपमेन्ट, भोकेसनल एडुकेसनको स्कोप नेपालमा डेभलप गरेर नेपालबाट इन्टरनेसनली पनि हामीले मार्केट गरिरहेका छौँ र इन्टरनेसनली पनि हामीले एक्सपेन्सन गरिरहेका छौँ भन्ने मेसेज, यो एउटा सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको कुरो पनि हो र एउटा प्राइड फिलिङ पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। Do you want to add a bit? I would only just conclude by saying that I think the work that we're doing together with LCCI GQ is providing that really important opportunity for young men and women to get a skilled and recognised qualification in a chosen industry sector, which is one of the kind of fastest growing industry sectors, both in hospitality and tourism and IT and animation, not just here in Nepal, but globally. So the work opportunities are there, the career opportunities are there, the further education through universities there if they choose it. So it's a great starting point for it. And it gives us an opportunity, I think, to contribute as the national body in Scotland for certification and qualifications to do something really meaningful, because we are one world. We are one world at the end of the day, and we must work together. Thanks for the time. Thank you. समयको लागि धन्यवाद। Info Plus for genuine information.